నమస్కారం. తెలుగు వాకిట్లోకి స్వాగతం. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఎన్నో రంగాల్లో ముందుకు దూసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో మనతో పాటు ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఉన్నారు. వారు ప్రొఫెసర్ రేఖా రావు గారు. వారి గురించి మనం వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. నమస్కారం మేడం. హాయ్ రాజేశ్వరి, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ మేడం. మొన్నే మనం కలుసుకున్నాం కదా హైకోర్టు 100 years సెంటినరీలో. అవును మేడం. yes, we are meeting for the second time. అవును మేడం, మిమ్మల్ని హైకోర్టులో నేను చూశాను. ఆ ప్రోగ్రాంలో మీరు కమెంటేటర్గా మీరు మాట్లాడడం నేను చూశాను. ఆ టైంలో చాలా చక్కగా మీరు వే ఆఫ్ టాకింగ్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా ప్లెజెంట్గా మాట్లాడారు. ఆ టైంలో పీపుల్స్ అంతా కూడా ఒక్కసారి ఒక అలర్ట్ అయిపోయి మీ స్పీచ్ నేను వింటూ ఉన్నారు అందరూ. దాని గురించి మీ మాటలో చెప్పగలరా? ఎస్, అది హైకోర్ట్ సెంటినరీ సెలబ్రేషన్ అయింది. 100 years ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ అండ్ అది పెద్ద హిస్టరీ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఇమాజిన్ హైకోర్ట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్స్ 100 years ఆఫ్ కంప్లీషన్. ఇంకా దాంట్లో యాజ్ అ హోస్ట్ ఆర్ యాంకర్ పిలిస్తే నా అదృష్టం, బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ. అండ్ అక్కడ హైకోర్ట్ నుంచి జడ్జెస్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. దెన్ ద ఎంటైర్ బార్, జడ్జెస్, దెన్ అవర్ మినిస్టర్స్ అప్పుడు రాలేదు బికాజ్ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండాలి. అవర్ డీజీపీ గారు, ద హై ప్రొఫైల్ ఆఫ్ తెలంగాణ వర్ దేర్. అండ్ ఎస్, దట్ వాజ్ అ హిస్టారిక్ మూమెంట్. అండ్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు లైక్ ద మూమెంట్ ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ మనుషులా ఉండిపోయారని. హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ సంథింగ్ లైక్ నేను పోలీస్ ప్రోగ్రామ్స్ను హోస్ట్ చేస్తుంటాను. సో పోలీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటవుతుంది లైక్ 2 hours ముందే వాళ్ళు గ్రౌండ్లో ఉంటారు, కానిస్టేబుల్స్ అండ్ ఆల్ ద డ్రిల్. సో ఆఫ్టర్ ద ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు చెప్తారు, మేడం హాట్ సన్లో 2 hours నిలబడి ఉంటాం, బట్ ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ మీ వాయిస్ ఎంత బాగుంటుంది, ఎంత విన్సొంపుగా ఉంటుంది అంటే ఆ ఎండ వాన అంతా మర్చిపోయి మా పెయిన్స్ మర్చిపోతుంటాను. దట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ గెట్ ఫ్రమ్ దీస్ యంగ్ పాసింగ్ అవుట్ కానిస్టేబుల్స్ అనొచ్చు, దెన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అనొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ విచ్ రియలీ అండ్ ఎస్ ఇట్ వాజ్ అ హిస్టరీ. అంత పెద్ద ఈవెంట్లో ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ అగైన్ June 2nd మనకి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అయింది. సో దేర్ వాజ్ ఐ వాజ్ హోస్టింగ్ ద షో ఆర్ ఐ వాజ్ ద ఇంగ్లీష్ కామెంటేటర్ దేర్ ఆల్సో. సో ఇట్ వాజ్ అ హిస్టారిక్. మేడం, ఇప్పుడు లేడీస్ అన్ని రంగాల్లో చాలామంది ముందుకు దూసుకొని వెళ్తూ ఉంటారని అనుకుంటుంటాం కదా. అలా మీరు ఇట్లా ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా సోషల్ యాక్టివిటీస్లో ఇంకా ఇట్లా ఎన్నో వాటిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు కదా. ఇవన్నీ మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుందంటారు? సాధ్యం అంటే ఇక్కడ మనం కొంచెం ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇప్పుడు ఇండియన్ సొసైటీలో మన థాట్ ప్రాసెస్ అనుకుంటే లేడీ హ్యాస్ టు వర్క్, జాబ్ చేయాలి, హోమ్ మేకర్ అంటే కొంచెం లేడీస్ ఇన్సల్ట్ అవుతారు. నేనేమంటాను లైక్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వెదర్ యు ఆర్ ఎ లేడీ ఆర్ అ మ్యాన్. ఎడ్యుకేషన్ ఉండేక అ ఉమెన్ హ్యాస్ టు వర్క్ అని కంపల్సరీ కాదు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎస్ అ ఉమెన్ క్యాన్ వర్క్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ ఆర్ అ ఉమెన్, ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇవ్వాలి ఫ్యామిలీకి. ఫ్యామిలీ సరిగ్గా సిస్టంలో మనం డెవలప్ చేసుకుంటే దాంతో సొసైటీకి మంచి సొసైటీ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ సొసైటీ మేక్స్ ద నేషన్. సో నేనేమంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఇంటర్వ్యూస్ నేను అదే అంటుంటాను, జస్ట్ బీయింగ్ అ హోమ్ మేకర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. ఇట్స్ అ బిగ్ టాస్క్. అండ్ నా జర్నీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్, వెదర్ పొలిటికల్ అనాలిసిస్ లాగా వస్తుంటాను, యాజ్ అ సోషల్ వర్క్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్, అవన్నీ I started when my son, he completed his schooling, intermediate అయిపోయింది. Then when he started he went to engineering college, hostello undala, appudu ivanni na travel start avindi. Otherwise when my son was small, I was just a teacher or a principal or a educationist. So what I feel, even if you are highly educated, it is okay to be at home. Just intlo కూర్చుంటే we should not feel low, adoktunnadi. As a housewife, as a homemaker, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. 24/7 we have to look after the house, the children, the husband. ఎప్పుడు దాకా మన ఫ్యామిలీ కంప్లీట్గా పని చేయదు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్, ఆ ఫ్యామిలీ ఇంపాక్ట్ సొసైటీ మీద పడుతుంది. మన సద్గురు ఉన్నారు కదా, బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ హీ సెడ్, టుడేస్ మదర్ డిఫైన్స్ ద నేషన్. ఇప్పుడు మదర్స్ ఎలాగుంటారో, if a mother is good, she is looking care of the children. Each children 15 years from now, 20 years from now, they play an important part in the development of the nation. So today's mother elagunnaro, on that depends the future of the nation. So what I feel, if you have the time, you do it. Time lapothe manu parigetti cheyalani emi ledu. And first priority, if you are working, financial problems unnadi, yes you work. Extra activities only after the family. ఫస్ట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, యువర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అత్త మామ ఎవరు నన్ను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఫ్యామిలీకి ఒక పద్ధతిలో పెట్టి
then you do whatever you want, not at the cost of the family. And I salute all the homemakers. That is very important. మేడం మీరు మౌంటైన్ కూడా ఎక్కారని నేను మౌంటైనరింగ్ కోర్సెస్ చేశాను. దాని గురించి ఎస్ మౌంటైనరింగ్ కోర్సెస్ అండ్ రాక్ క్లైంబింగ్ కోర్సెస్ చేశాను. ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ మై రాక్ క్లైంబింగ్ కోర్సెస్. అది జంషెడ్పూర్లో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టాటా స్టీల్ అడ్వెంచర్ ఫౌండేషన్. దానికి మెయిన్ పర్సన్ ఈజ్ అవర్ బచంద్రి పాల్ గారు. అండ్ బచంద్రి పాల్ గారు అంటే అందరికీ తెలుసు, షీ ఈజ్ అ వరల్డ్ నోన్ ఫిగర్. First woman in India to climb Mount Everest and second in Asia. First woman to climb Mount Everest is a Japanese woman called Jimko Tabai. So she is my guru. So rock climbing basic and advanced Jamshedpur lo chesanu. Then after that, seeing my performance, వాళ్ళు నాకు Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling లో స్పాన్సర్ చేశారు. సో అక్కడ వెళ్ళాక మాకు కోర్సెస్ ఉంటాయి. బేసిక్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ 30 days. So, and advanced mountaineering course is also for 30 days. So 30 days Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling లోనే ఉంటాం. అక్కడి నుంచి సిక్కిం వెళ్తుంటాం, ఎక్స్పెడిషన్స్ ఉంటుంది, రఫ్ అండ్ టఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ మన ప్లేన్స్ నుంచి వెళ్తే ఆ కొండ ప్రదేశాలు నడాలంటేనే మాకు కష్టం ఉంటుంది. ఆ పరిస్థితిలో క్లైంబింగ్ రాక్స్ మౌంటైన్స్ అంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్. పొద్దున్న లేచి నాట్ ఓన్లీ మీ, ఆల్ ద పీపుల్, ఆల్ ద trainees who would come from the plains edchukondu, why did we come, enduku chemani. But one side you have a tough life, one more side you have A grade, you have a challenge, you want to win, you don't want to give it up. అక్కడి నుంచి కష్టపడి చేస్తాం. సో బేసిక్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ వచ్చినప్పుడు మాకు ఏమీ తెలియదు, వాట్ టు డూ. బ్యాక్ ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం without exercises, without jogging. After that, when we go for advanced mountaineering course, akkada I did my practices. 10 kgs backpack cheskoni ma daggilo oka hill undidi. Weekly 2 times I used to go, and apartments lo metlu untayi. Adi 10 times medki kelli velli. That is how I prepared. Otherwise, basic course I got A grade. The grades were really good, but practice lekunda back cheskoni velipam. Yeah. It was, yes. And again, there is something I want to tell you, like some of the expeditions lo now either friends chanipoyaru. One is Peter Jacob and one more girl. Everest, nearly in the 500 meters takwa Everest lo valu crevasse lo padipoyi chachipoyaru valu. So these two things I can never. And again, when we were doing the course and all, like when we are climbing the rock check cheskovali. There is something called rotten rocks. Rotten ante kulupoyin rocks untayi kada, so check cheskoni vellali adi a holes clear gunda leda. సో నాతో ఒక అమ్మాయి కోర్స్ చేస్తుండాలి అడ్వాన్స్ మౌంటైనరింగ్. తను చెక్ చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతే సడన్గా షీ ఫెల్ డౌన్, హోల్డ్ వచ్చేసింది. సో షీ హ్యాడ్ ఇంజరీ అండ్ ఆల్. దెన్ వీ వర్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ 22,000 ఆర్ సంథింగ్. దెన్ తనకి ఇవాక్యుయేట్ చేసాం. దెన్ కిందకి బేస్ క్యాంప్లో తెచ్చి, దెన్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మేము వెళ్ళిన ముందు మాకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. జనరలీ వీ హ్యావ్ అ డాక్టర్. సపోజ్ ద డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, సో మాకే ట్రైన్ చేస్తారు హౌ టు హ్యాండిల్ ఎమర్జెన్సీస్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మేమే ఇచ్చాం. ఆఫ్ కోర్స్ మా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటారు, మా డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. Then we made a small helipad also, then helicopter తెప్పించి we did. And of course now it is technology. అప్పుడు మాకు టెక్నాలజీ ఉండేది కాదు, it was just wireless. So wireless ఆ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ క్లైమేట్లో ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది చేయదు. It was tough, but it is right. Deaths అవుతుంటాయి, సర్వైవల్ ఉంటుంది. Going back to mountaineering and coming back is like a rebirth. ఇప్పుడు మన పేపర్లోనే వచ్చింది, for the first time రికార్డ్ మౌంటైనియర్స్ చనిపోయారు. Since last 14 yearsలో చాలా మంది చచ్చిపోయారు మాట. ద రీజన్ ఈస్ దాట్ లైక్ మౌంటైనరింగ్ హ్యాస్ బికమ్ అ ప్యాషన్, అండ్ మౌంటైనరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా స్టార్ట్ అయిపోయింది. వెదర్ అ పర్సన్ ఈస్ ట్రైన్డ్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్, డబ్బు గురించి తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు. చాలామంది ఈ మాట దిస్ ఇయర్ దే డైడ్, రికార్డ్ అది. దట్స్ అ సాడ్ స్టోరీ. Yeah, and again they call me as an instructor for basic mountaineering courses and all. And here I would like to tell something. When I was a guest instructor in Himalayan Mountaineering Institute, Japan నుంచి ఒక కంపెనీ వచ్చారు, సన్రైజ్ రేడియోస్, అండ్ వాళ్ళు ఒక మూవీ చేస్తుండాలి ఉమెన్ మీద, ద ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అని. ఇట్ వాజ్ అ డాక్యుమెంటరీ మూవీ. సో దే కేమ్ టు డార్జిలింగ్, అండ్ డార్జిలింగ్లోనే మా రోడ్ సైడ్ పెద్ద పెద్ద రాక్స్ ఉంటుంది. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రైనింగ్ హౌ టు క్లైంబ్ రాక్స్ అండ్ ఆల్. దెన్ మా డైరెక్టర్స్ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దట్ రేడియో, సన్రైజ్ రేడియోతో. షీ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అని. సో 45 minutes డాక్యుమెంటరీ నా మీద షూట్ చేశారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ అ హిస్టారిక్ మూమెంట్. జస్ట్ ఐ వాజ్ 21, 22, a college student, introduced as a guest instructor, and 45 minutes shooting was something, right? So that's how to tie knots, climbing elakchiyala. I was explaining the students, giving them demo. Adi nenu janvalo marchiponu. Dan tarvata obviously now movies and TV avi vachesindi, but again early 90s lo cheyadam was something, a dream come true. మేడం, నేను మిమ్మల్ని ఫేస్బుక్లో, యూట్యూబ్లో అండ్ లింక్స్ ఇవన్నీ మిమ్మల్ని డెబేట్స్ అండ్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్లో మీరు చాలా
ఇంటెలిజెంట్గా మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా చూసినప్పుడు ఈ మేడం ఎలా ఇవన్నీ చేస్తుంటుంది అని ఒక మాకు మీలాంటి వాళ్ళని చూస్తే మాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది. దాని గురించి మీరు చెప్పగలరా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నప్పటి నుంచి లోపల నుంచి ఐ హ్యాడ్ ద ఫైర్, ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. సో అది ఇప్పుడు దాకా బై గాడ్స్ గ్రేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఐ వాంట్ టు డూ. అండ్ అగైన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే నో టు ఎనీథింగ్. ద వర్డ్ ఇంపాసిబుల్ నా జీవితం నుంచి తీసి పారేసాను. చేయగలనో లేదో దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఐ వాంట్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఐ వాంట్ టు బీ దేర్. అది వన్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. అండ్ చాలామంది అంటుంటారు లైక్ 24 అవర్స్లో హౌ మచ్ యు ఆర్ వర్కింగ్. సో హియర్ వాట్ ఐ డూ, నా ఫ్రెండ్స్, మై కొలీగ్స్ కిటీ పార్టీ వెళ్తుంటారు, షాపింగ్ వెళ్తుంటారు, మూవీస్, ఐ డోంట్ గో. ఆ టైమ్ ఐ సిట్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, ఐ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్, చదువుకుంటుంటాను, అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటుంటాను. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ వర్క్. ఎదర్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్లెజర్ ఆర్ ప్యాషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ప్యాషన్ ఫర్ మీ, రైట్? సో అందరిలాగా నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఓకే లైక్ మై ఫ్రెండ్స్ నిన్నే ఒక పెద్ద కిటీ పార్టీ అయింది, దే సెడ్ ఆ జావ్, ఐ కుడ్ నాట్ గో బికాస్ ఐ హ్యాడ్ గాట్ సమ్ అదర్ వర్క్ టు డూ. సో లాస్ట్ మూవీ ఎప్పుడు చూసానో నాకే తెలియదు. సో దోస్ థింగ్స్ అవన్నీ సైడ్ పెట్టిస్తాను. సో సోషలైజింగ్ కొంచెం రిడ్యూస్ అయిపోయింది. సో దీస్ థింగ్స్ ఐ లవ్ ఇట్. దట్ ఈస్ హౌ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్. మేడం టెక్సాస్ గురించి. Yes, Texla was one big event which really touched my heart. Texla is Telangana Excellency Awards. So దాంట్లో మన చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ వాజ్ అవర్ కేటీఆర్ గారు అండ్ అప్పుడు ఫార్మర్ డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి గారు. సో దేర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి అవార్డ్స్ ఇస్తుంటారు. And hosting that show was a dream come true, and it was the toughest. Actually IAS ante they are the cream of the nation, the most intelligent people, right? ఇంకెక్కడైనా యాంకరింగ్ చేస్తే కొంచెం నేను తప్పులు చేసేసిన గ్రామటికలీ జనరలీ అవ్వదు బికాజ్ మై క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బై ఛాన్స్ వీ నెవర్ నో, ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం తప్ప ఉన్నాను, అక్కడంతా ఎవరు పట్టించుకో. అప్పుడు మీకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం మీకు ఏమన్నా డిఫికల్ట్ అని అనిపిస్తుందా? అంటే తెలుగు యూస్ చేస్తారు కదా, అంటే మీరు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ యూస్ చేస్తారు, ఈ తెలుగులో మీకు ఎలా మీరు? I will come to that question. About coming to Texla, Texla ఎక్కువ ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యాను బికాస్ ఐ వాజ్ హోస్టింగ్ అ షో ఫర్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. అండ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర ఒక్క లెటర్ ఆర్ అ వర్డ్ ఆర్ గ్రామటికల్లీ తప్పు చెప్తే పట్టుకుంటారు వాళ్ళు. అండ్ వన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇస్ దేర్, శాలిని మిశ్రా మ్యామ్. షీ వాజ్ కోఆర్డినేటింగ్ ద షో. సో 3 days షీ కాల్డ్ us, మేడ్ us ప్రాక్టీస్. అండ్ ఆ ప్రోగ్రాంలో జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ టెన్స్డ్ బికాస్ ఐ వాజ్ హ్యాండ్లింగ్ అ షో వేర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వర్ దేర్, ద టాపర్స్. అండ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మీన్స్ దే ఆర్ లైక్ వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా. ఎంత ప్రొఫెసర్ ఉన్నాను, ఎంత ఇంగ్లీష్లో ఎంఫిల్ గింఫిల్ చేసినాను, సర్టిఫికేట్స్ మార్క్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ వెన్ ఐమ్ టాకింగ్ విత్ దోస్ పీపుల్ ఇన్ దేర్ ప్రెజెన్స్, అంత తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు, రైట్? దట్ వాజ్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు తెలుగు, మై మదర్ టంగ్ ఇస్ తెలుగు. సో ఎస్ మాట్లాడుతుంటాను, కొంచెం ఉచ్చారణ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, బట్ ప్రాపర్ తెలుగు ఐ డూ అండర్స్టాండ్, ఐ స్పీక్. తెలుగు ఛానల్స్లోనే వస్తుంటాను కదా, అవును, పొలిటికల్ అనాలిసిస్. సో ఇనిషియలీ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు సిగ్నల్ చేస్తారు, మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ అని. దెన్ వాళ్ళకి అర్థం, తెలుగు అని చెప్పరు, ఇప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైపోయారు. సో దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ మీ అండ్ నౌ దే లవ్ మై లాంగ్వేజ్. విత్ నో మ్యామ్ బాగుంటుంది, తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేస్తుంటారు, ఇట్ గివ్స్ అ న్యూ ఫ్లేవర్ అండ్ నౌ దే రియలీ లైక్ మై లాంగ్వేజ్. బట్ నౌ 3 years బ్యాక్ ఎంత తెలుగు మాట్లాడేదాన్ని, దానికంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను. అప్పుడు ఒక షో ఇస్తే హాఫ్ అన్ అవర్లో 25 minutes ఇంగ్లీష్ ఉండేది, ఇప్పుడు మేబీ 15 minutes ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, 15 minutes తెలుగు ఉంటుంది. పీపుల్స్ కూడా లాంగ్వేజ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఎంజాయ్ దే లవ్ ఇట్, ఎస్. యా, ఈవెన్ లైక్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్ నేను చెప్పినప్పుడు లైక్ సపోజ్ లాస్ట్ అవర్లో నా క్లాస్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో లాస్ట్ అవర్ అంటే వెరీ బోరింగ్, రైట్? సో బట్ టచ్ వుడ్ నా క్లాస్కి ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ దే అటెండ్. ఐఎమ్ బేసికలీ ఇంటూ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. సో జనరలీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి జాబ్ కావాలి అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కాలేజెస్లో నేను జనరలీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాను, లైక్ ద కంపెనీస్ కమ్, గ్రూప్ డిస్కషన్ కావాలి, జామ్ సెషన్స్, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అవన్నీ. సో కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ టెక్నికలీ దే వెరీ గుడ్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, కానీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి గ్రామటికలీ దే వెరీ గుడ్, గాను ప్రాక్టీస్ లేక కానీ. సో 100% దే మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు అటెండ్ మై క్లాస్ సో దట్ ఇంటర్వ్యూ అవుతే దే క్లియర్ ఇట్. సో లాస్ట్లో ఎప్పుడు చూస్తుంటాను వాళ్ళు డల్గా టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటారు, దెన్ ఫర్ 2 minutes ఐ టాక్ టు దెమ్ ఇన్ తెలుగు, వాళ్ళు నవ్వుకొని దే ఫీల్ సో ఫ్రెష్, దెన్ అగైన్ ఐ స్టార్ట్ మై క్లాస్. ఎస్, పీపుల్ లవ్ మై ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మిక్స్డ్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోయారు నా భాషకి, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ అడ్జస్టెడ్. యా, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ పబ్లిక్ గార్డెన్లో జరిగింది కదా మేడం, అక్కడ మీరు కామెంటేటర్గా చేశారు, దాని గురించి మీరు? హియర్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్, లైక్ మై జర్నీ యాజ్ అ commentator was very tough. 5 years పట్టింది. Like before coming to Telangana and all, before becoming a commentator in Telangana, already I was a radio announcer in Jamshedpur.
కాలేజ్ తర్వాత వీక్లీ 2 hours 3 hours వెళ్ళి ఏదో పాకెట్ మనీ లాగా మనకి వచ్చాడు. అట్ దట్ టైమ్ ఐ నెవర్ న్యూ దట్ ఇది ఒక మాట నా ప్యాషన్ అయిపోతుంది అండ్ ఐ విల్ గెట్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అది అండ్ తెలంగాణ వచ్చాక ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ వెంట్ టు XYZ ఆఫీస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆర్ యూ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అని. And after listening to my answer, they said, we give only chance to Telangana people, not for others. I was shocked. And then I said, my husband is an army officer. Anta India tirigenu, and my husband, he looks after the entire nation. And how can you say that? Then they said, ma'am, sorry. Yes. And ఆ మాటల్లోనే they liked my voice and all. But again, నాకంట ముందు వేరే ఎవరో చేశారు. Some political persons, some influential relative. So voice nachinanu, my vocabulary, everything they liked, but some more powerful lady was already there. So 4 times reject happened. You won't believe, Rajeshwari, every time I would go Republic Day, Independence Day with my resume, I would like a chance ani. So they would take it, they say, ma'am, already someone is there, definitely vacancy unte, we will call you. So okay, like 4 years velidani uchidani, and the year when I got it, first day veleno, they said, we will get back. ఓకే రామాయణం రిపీట్ అవుతుందని ఇంటికి వచ్చేసాను. నెక్స్ట్ డే ఐ గాట్ అ కాల్, దట్ లేడీ హూ వాజ్ సపోజ్ టు డూ దట్ కామెంటరీ ఒంట్లో బాగలేదు, షీ కెనాట్ డూ, వీ నీడ్ యువర్ సర్వీసెస్. అండ్ ఐ థాట్ దిస్ ఈజ్ మై, ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. అక్కడి నుంచి 2017 ఐ థింక్, అక్కడి నుంచి ఇంకా ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఛాన్సెస్. దట్ ఫస్ట్ బ్రేక్ దొరకడానికి ఇట్ టుక్ 4 to 5 years. ఆఫ్టర్ దట్ లైక్ 15th August ఐఎమ్ కమింగ్, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే, and Texa, and even not only here, I go to Andhra Pradesh also, like we had deep dive workshop Amravati Day, so AP also, and AP lo not only government, akkada engineering colleges also they call me to conduct sessions and all. And coming back to Hyderabad, like Zilla Parishad schools, government schools lo free motivation speeches avistuntanu. So in that way it is happening. And students ante నాకు ప్రాణం. I love my students, and the best thing is that my students also, they love me. ఏదైనా ప్రాబ్లం వాళ్ళకుంటే they share with me, whether it is break up with a girlfriend or a boyfriend, or domestic problems unnanu, or any pain, they trust me and they share. That makes me their favorite teacher, whether it is, and the best thing what I feel, I can teach a nursery child also, I can teach MBA child also, MTech, so both KG to PG I can handle, and I can win the trust. ఇంకా మీరు గుంటూరు, విజయవాడ ఇవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ వెళ్తుంటారు కదా, దాని గురించి మీ మాట. గుంటూరులో 3-4 times వెళ్ళాను యాజ్ అ జ్యూరీ, and even in Hyderabad we had Miss Telangana and also I was a jury for that with Rajkandapuri garu also. He was one of the jury, and for the first time I met him over there only as a jury. Then music shows అవుతుంటాయి, డాన్స్ షోస్ అవుతుంటాయి, దెన్ గుంటూరులో మెనీ ఈవెంట్స్ అవుతుంటాయి విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ గుంటూరు. దానికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పిలుస్తుంటారు. సో ఆ ఈవెంట్స్కి వెళ్తుంటాను. అక్కడ నుంచి గుంటూరు కాలేజెస్ ఆల్సో దే కాల్ మీ ఫర్ ట్రైనింగ్ దెమ్, అండ్ సమ్టైమ్స్ దే కాల్ మీ యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ రియలీ లవ్, లైక్ నౌ స్లోలీ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆల్సో. ఇన్ని మల్టీ టాలెంట్స్ అన్నీ మీకున్నాయి కదా, మీరు ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఎంతోమంది పొగుడుతుంటారు కదా మేడం, అలా అనిపించినప్పుడు మీకు మీ ఫీలింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎంతోమంది మిమ్మల్ని మీరు ఇన్ని చేస్తారు మేడం, ఈ విధంగా మీరు చాలా సూపర్ మేడం అని మిమ్మల్ని కామెంట్స్ చేస్తుంటారు కదా, మీ ఫీలింగ్స్? ఫస్ట్ టైం when people they come for selfie, just I tell them with the person మనం సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళ వెనక there is a story of struggle. Just we see a person కార్లో వస్తున్నారు అండ్ బిగ్ హంగామా చేసుకొని, వాళ్ళ వెనక ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అది నో వన్ సీస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మై టీవీ షోస్లో అదే అంటుంటాను, ఎవ్రీ సెల్ఫీ వెనక ఒక స్టోరీ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఎవర్ లిటిల్ నేమ్, వాట్ ఎవర్, ఐ డోంట్ ఫీల్ ఐఎమ్ అ సెలబ్రిటీ ఆర్ సంథింగ్ దో పీపుల్ కాల్ మీ. ఐఎమ్ జస్ట్ అ పర్సన్ డూయింగ్ మై హార్డ్ వర్క్. ఐ బిలీవ్ ఇన్ పర్ఫెక్షన్. దట్ ఈస్ ఇట్. యా, బట్ అగైన్ ఐ టెల్ ద యంగస్టర్స్, ఎవరితో మీరు సెల్ఫీ గురించి పరిగెడుతున్నారో, first try to see the pain in them, the struggle, the rejections. I still believe so many rejections I got. No, not okay, not okay. First of all, even if you are talented, even if you are ready to work hard, meekanta mundu someone is already there, more powerful. So ever place తీసుకోవాలంటే it's not easy. So you have to work 10 times harder. Right moment రావాలి. Sometimes వస్తుంది, sometimes it doesn't come. As I said, nearly 4 to 5 years I had to wait. Every time going to the office, returning back. But now I feel yes. ఇప్పుడు now I have to keep my place. ఆ ప్లేస్ నేను రిజర్వ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. దాని గురించి మై పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ కంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి బెటర్. ఐ హ్యావ్ టు షో ద ఇంప్రూవ్మెంట్. అక్కడ వస్తుంది. మేడం, నేను మిమ్మల్ని ఫేస్బుక్లో చూశాను. అక్కడ చూసినప్పుడు మీరు ఆల్ పొలిటికల్స్ వాళ్ళతోటి మీరు మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నీ నేను ఫేస్బుక్లో చూశాను. ఇంతకీ మీరు అసలు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు? మాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది.
మీరు దాని గురించి చెప్పగలరా? అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. యూ కెన్ సీ మీ విత్ కాంగ్రెస్, టీడీపీ, బీజేపీ, ఎవ్రీ వన్, రైట్? యా, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ మై ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్, అది ప్రెసిడెంట్తో ఉన్నది, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారితో. సో దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్. అది అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆయనతో కలడానికి వెళ్ళాము. ఎవ్రీ డిసెంబర్ ఆయన వస్తుంటారు కదా హైదరాబాద్కి. సో వీ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్. జనరలీ అవుతుంది లైక్ అబ్రాడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఇండియన్సే ఉంటారు. సో మన వాళ్ళు వేరే యూనివర్సిటీస్లో వెళ్ళి జాయిన్ అవుతారు, అక్కడ టీచ్ చేస్తారు, మన స్టూడెంట్స్ అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటారు. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అవుట్ ఎందుకు ఇలాగ అవుతుంది. సో వీ మేడ్ అ స్మాల్ రీసెర్చ్, ఆ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసాం. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్. దానికి మనం బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ అంటాం. ఆ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ అవ్వకుండా హౌ వీ క్యాన్ రిటైన్ అవర్ స్టూడెంట్స్, how we can retain our faculty teaching in US means they're genius, not normal ones. ISRO avani chuskunte top class brains unnai kadandi. So why not we stop them? So we made a project report and we gave it to him. Aa sandarbhanga president gartho vennam. Then again different political parties like hosting okti untundi, eppudaina social issues unte we give them letters and all in that way. Yeah, so right now joining the political party, right now I haven't decided, the right time will decide. So that is what. ఇంకా నేను ఏమనిపిస్తుంది, ఇంకా I have to grow knowledge wise. I have to know the real reason why India is little backward. Every political leader says India GDP ఇంత, but again poverty అక్కడే ఉన్నది, ఫుట్పాత్లో అన్ని మనుషులు అలాగే ఉన్నారు. Where is the improvement? So till the last person he doesn't sleep empty stomach, till the last person who doesn't sleep with hunger, then only I think it is success. So just touching the moon or going or having a space programs is not progress or development. మనుషులకి తినడానికే తిండి లేదు, మన మూన్లో వెళ్ళిపోయినా అక్కడ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? బేసిక్ నీడ్స్ రోటీ కపడా అండ్ మకాన్ అవి సెట్ అవుతే దెన్ వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. ఎస్, ఇంక్లూజన్ డెవలప్మెంట్ అంటాం, ప్రోగ్రెసివ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ హంగర్ అండ్ ఆల్సో స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ హంగర్ ఈస్ దేర్. ఇండియాలో చేస్తే లైక్ అంత వరల్డ్లో ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ పొజిషన్ హంగర్లో చూస్తే. జస్ట్ లాస్ట్ మంత్ ఓన్లీ I was attending one program where I presented a paper on sustainable development goal 2030 and అక్కడ దాంట్లో we have got 17 goals. So goal number 2, it is about hunger, zero hunger, how the world has to be zero hunger. Science and the develop in the we talk about everything, but still so many people are dying, malnutrition undi, stunted growth unadi. Where is that? So that was what I have taken. So politics join avi kanduva kattunte avadu. How we have, first we should have our homework. If I get power, this is what I am going to do. When you are ready, then only we have to jump into it. That is what I believe. Yeah. So right now joining into politics, it will take a little time. Yeah. And again, whatever service I am doing అవుతుంది without that being a political or getting that tag. Yeah. మేడం, ఇప్పుడు ఎన్జిఓస్లో ఇట్లా సోషల్ యాక్టివిటీస్ మీరు చాలా చేస్తుంటారు కదా, మీకు సొంతంగా ఎన్జిఓ మీరు ఇంతవరకు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయదంటారు? ఈ క్వశ్చన్ 2 ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగారు. సో మై ఆన్సర్ వినేసి చాలామంది బాధపడ్డారు. ఐఎమ్ సారీ, బట్ అగైన్ ఐ రిపీట్, నవ్ డేస్ ఎన్జిఓ హ్యాస్ బికమ్ అ ర్యాకెట్ చెప్పొచ్చు. మెనీ ఎన్జిఓస్ ఆర్ దేర్ దట్ ఫర్ సెల్ఫ్ ప్రమోషన్, సెల్ఫ్ ఇన్కమ్, ద రియల్ సోషల్ వర్క్ డజంట్ హ్యాపెన్. I'm talking about majority, not all. I'm not saying all 100% of them are like that, but majority of them. Adi chusese naku oka hatred laga ayipindi. NGOs means taken for granted, and I'm seeing many people. Since I'm working with people, I'm into masses and all. Chustunnanu. Their intention is getting the money, their pocket. So the real work em avali avakuntundi. That is the reason. And again, I'm able to help people like that only, right? And NGOs, they call me. I do free service for them. Like Indaka was telling, Zilla Parishad schools and all we are doing. Corruptions and anti-corruption campaigns we are doing. KBR Park and all, we have the rallies. We go to the colleges and awareness camps చేస్తుంటాం. That is also just only NGO నాకు పేరు లేదు, which I don't want. Right now I don't even want to start, right? ఒక NGO ఉంటే my focus will be only towards my NGO. నా NGOలో ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. Then how to earn money? Maybe I may get diverted. So that I don't want. ప్రస్తుతం ఇంకా ప్లాన్ లేదు. It's a very common question. Many people, they don't believe that I don't have my own NGO, and that is the reason I don't have an NGO. Yeah. ఇప్పుడు దాకా మీ మాటలు వింటుంటే మీరు అసలు ఎక్కడ పుట్టారు? మీ మాటలు కొంచెం తెలుగు వచ్చినట్టు కొంచెం ఇదిగా అనిపిస్తుంది. దాని గురించి చెప్పగలరా? My mother tongue is Telugu actually. పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్. ఆల్సో లైక్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు హైదరాబాద్ అండ్ ఆల్.
అదర్వైజ్ పుట్టి పెరిగింది జంషెడ్పూర్ బీహార్ టాటాస్. సో నేను చదువుకున్నాను ఓవర్ టాటా స్కూల్స్. అండ్ టాటా మీన్స్ క్వాలిటీ, యూ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ స్కూల్స్ ఓవర్ దేర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం గర్బడ్ ఉంది. అదర్వైజ్ చదువుకున్నాను అక్కడే. డాడ్ వాజ్ వర్కింగ్ ఓవర్ దేర్, హీ వాజ్ ఇన్ టు ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ టాటాస్. అమ్మ షీ వాజ్ అ టీచర్ ఓవర్ దేర్. యా మేడం, మీరు ఇన్ని రోల్స్లో ఇన్ని వర్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు హస్బెండ్ దీంట్లో పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది? Husbands and attavaru. Husband kanta attavaru role is very important. If in-laws are okay, then everything will be perfect. Pelli mundu it is my parents, their decision, their permission, and I thank my parents who treated me like a son. Aa kalalo when people were not going out of the home, school ke velloru kadu, they used to send me for mountaineering, NCC, all those things. So first akada, then again all my driving, whether it is a Harley Davidson or two-wheelers, నాన్నగారే నాకు జావా నేర్పించారు. సో దే నెవర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బిట్వీన్ మై బ్రదర్స్ అండ్ మీ. అండ్ మా చిన్న చెల్లి ఉన్నది, లైక్ షీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అథ్లీట్, నేషనల్ లెవెల్స్ దాకా వచ్చింది. కొంచెం హైట్ తక్కువనే కొంచెం దెబ్బ తినేసింది, అదర్వైజ్ షీ వాజ్ అ గుడ్ రన్నర్. సో ఫస్ట్ ఆ ఫేజ్లో అమ్మ నాన్నగారు దే రియలీ మోటివేటెడ్ మీ. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆల్సో నౌ మై ఫ్యామిలీ చేంజ్డ్. సో దట్ రోల్ వాజ్ టేకెన్ బై మై ఇన్-లాస్. And again my mother-in-law, she was a teacher, educated lady, highly educated family, so obviously they motivated me. After my marriage only I did my higher studies, post graduation, MPhil and all. That is because of my mother-in-law. And generally what happens, we expect everything from our mother-in-law. We forget what is our role. If we do our role properly, obviously we will have support. Generally there is a misconception, my in-laws are not supporting. First we have to do our duties, how efficiently you are able to balance, and then, and after marriage I was just concentrating on my studies only. My Atagaru, she was very particular, improve your qualification. So after wedding I studied and all, then the child was going to the school, apur daka army house and chena activities undidi. So after the child he started going to the engineering college. After my son ee activities ani ochindi. The husband's role is also important. And here's something like my wedding anniversary is on 13th of August, and you won't believe, every 13th of August నేను గోల్కొండలో కామెంటరీ చేస్తుంటాను. అండ్ 13th of August ఆయన సియాచిన్ కొండల మీద ఉంటారు, లేకపోతే ఏ కొండల మీద ఉంటారు, సిన్స్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఓవర్ దేర్. సో నాట్ అ సింగిల్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సిన్స్ లాస్ట్ 8 years we are celebrating. Army life, right? So 2 or 3 months లో once he gets leaves, he comes for 2-3 days, that is our army. Most of the time our separations ఉంటాయి. యా అప్పుడు మీకు అసలు కంప్లీట్గా మీకు అసలు అడ్జస్ట్ కాదు కదా టైమింగ్స్, అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు? వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ మర్చిపోయాను, బర్త్డేస్ మర్చిపోయాను. సో అట్లీస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ ద ఫోన్ కాల్స్, అట్లీస్ట్ ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంది. లైక్ 10 or 15 years బ్యాక్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ సియాచిన్ ఆర్ అస్సాం, ల్యాండ్ లైన్ ఆల్సో వీ నెవర్ హ్యాడ్. ఒక లెటర్ రాస్తే 1 week వచ్చేది. సో వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విష్ ఆ లెటర్ వచ్చేది కాదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ వాజ్, అవర్ లైఫ్ ఈజ్ సో టఫ్. Phone calls ఉండవు. And again I still remember while we were posted in Siachen, we had to write letters. And starting నాకు తెలియలేదు లెటర్లో what we should write and what should not write. And Leh Ladakh, Siachen is a beautiful place. So పెద్ద లెటర్స్ రాసేదాన్ని మా అమ్మ నాన్నగారికి, మా బ్రదర్స్కి, డిస్క్రైబింగ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సియాచిన్, లే లదాఖ్. ఒకరోజు ఐ గాట్ అ బిగ్ ప్యాక్, ఆల్ మై 30-40 లెటర్స్ రిటర్న్ వచ్చేసాయి. దట్ మీన్స్ ఒక్క లెటర్ అయినా చేరలేదు జంషెడ్పూర్. అప్పుడు తెలిసింది ఈ సెన్సిటివ్ ఏరియా నుంచి విచ్ ఎవర్ లెటర్స్ వి సెండ్ అది సెన్సర్ చేస్తారు. సో ఇన్ మై లెటర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నేచర్, మౌంటైన్స్, సో దట్ ఈస్ డేంజరస్. Then I came to know that I'm not supposed to write. Then normal letters, Amma Nangaru, how are you? I will fine. Then the letters started going. So that was one thing I never knew, right? When I was describing the beauty of Leh or Ladakh, it was someone thought maybe I'm passing the information to spies or something. That is the reason the letters came back. Then that was a big thing which I really enjoyed. And yeah, and sometimes yes, I miss my families. Pedil avutuntayi, operations avutuntayi. When I'm in Siachen or Ladakh with my husband, ఇవన్నీ మిస్ అవుతుంటాం. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ లైక్ మై డాడ్ వాజ్ సీరియస్ అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ లదాఖ్ ఆర్ సమ్వేర్, ఫ్లైట్ దొరకలేదు. జస్ట్ ద డే హీ వాజ్ బీయింగ్ టేకెన్ టు ద థియేటర్, అప్పుడు హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ అవ్వాం. Yeah, and again when my son was born, my husband was posted somewhere. He saw my son after 15 or 20 days. Newborn baby, as a father they want to see, but our privilege maaku undadu, right? And as a mother also I would like the father has to be there. Those beautiful sensitive moments we don't have. And again people, most of them they don't understand when we talk about army and Secunderabad lo, they are always anti, like cantonment roads unnai. So every time whichever person becomes the MP, first time they go to the parliament and ee issue chestaru
open the cantonment roads. Whichever party, whichever MP. And the MPs who represented Telangana from my area, I know them very closely. They are like my own family members. But today I'm speaking even about them also. First priority should be given to the nation. When a civilian is not permitted to enter cantonment gate, some roads are restricted. Evar gurinchi? For the nation. Most of the time, like papers lotlo and ustuntadi, right? A gate open cheyapote 8 kilometers ekko drive cheyali. That is fine. But manki nation important or your 8 kilometers are important? That is a question. So the treatment of army in south, especially in Secunderabad, is terrible. You go to the north they know what army is. But man south, Butiga, Secunderabad lo manshulki borra leda, I can tell them, especially towards Secunderabad cantonment. Just they think about their wives, their children, and 8 kilometers, they don't have the common sense to think about the safety of the nature, safety of the nation, right? How can suppose gates open chesisam, everyone has to go. You may be a good person, you are a wonderful citizen, you are going. The second person, he can be a Pakistani, he can be a terrorist. Inta burra leva vilki. Every second time, whichever person becomes a member of parliament, bloody, they go and speak nonsense. That is not done. First, it has to be nation, then whatever you want. And the Godavala, like I still remember Secunderabad cantonment, like Facebook, big arguments we had. And some people, they complained about me to my chairman, who was MP once. So that is one thing which really hurts. Army, so, and one more thing which is very stupid of the people over here, వాళ్ళకి మా canteen కనిపిస్తుంది. They see our liquor cards, they don't see our sacrifice. That is very bad. People, every day soldiers, they die. For months together, we don't meet each other. Avani karpincharu. Only they see that buddhi, that canteen, our big cars. That is it. Anta kashta unnanu, we maintain a standard, right? We have to maintain that culture, and army ante we most of the time our culture is British culture. So slowly they Indianize outundi, but it is going to take time. The way we eat, the way we talk, the way we speak, it is different from civilians. So our culture, enta kashtalo unnanu, how much problem you have in your heart, we have to represent ourselves in that decent way. And people, they don't see that. They think we are enjoying our life. Just now I was telling, like my husband, he was not able to see the newborn son for 15-20 days. Who will, right? That is what. Yeah, so it's good this topic came, and Secunderabad people especially, it's a message for you. First, respect the army. Yeah. నార్త్ వాళ్ళు ఆర్మీకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారన్నారు, మరి అంటే సౌత్ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఎవరు అంటారా? అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు దేశద్రోహులని మీ ఉద్దేశమా? సౌత్ అంటే మనకి తెలంగాణ వస్తుంది, ఏపీ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. ఐ యామ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అక్కడ మనుషుల బిహేవియర్ చూస్తే, న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటే, ఎనీ ఆర్మీ పర్సన్ విల్ ఫైర్ పీపుల్. వాళ్ళకి I feel like shooting these people. Newspaper chaduvite every time a complaint untundi, army people, they did not permit us to go for jogging. Every day a headline untundi. Kondaru rastaru, my wife, she is working in XYZ kilometer, she has to travel 15 minutes before antaru. Kondaru antaru ma pillalu school ki veltunnaru. These people are only bothered about their wives, their children. That is what I was talking about. North lo em avutundi, north enka Pakistan దగ్గరున్నది. సో ఈ నార్త్లో చూస్తే పాకిస్తాన్ నుంచి షెల్లింగ్ అవుతుంది, ఫైరింగ్ అవుతుంది. సో దే నో ద లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్. వాట్ ఆర్మీ ఈజ్ డూయింగ్. ఇక్కడ మన సౌత్లో ఏంటైపోయింది, మనకి సాయంత్రం బిర్యానీ, ఈవినింగ్ మనకి దట్ బుడ్డి, దాని తప్ప ఏం తెలుసు వీళ్ళకి ఇక్కడ. అండ్ దే నో ఓన్లీ మూవీస్, బుడ్డి, బిర్యానీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ బ్లడీ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే డోంట్ నో వాట్ సాక్రిఫైస్ ద ఆర్మీ ఈజ్ డూయింగ్. That is the reason I said, Deshadrohi antaru, antaru cheppandi. But these people, they don't respect army. Being an army officer's wife, since 25 years nunchi nenu anta prapancham tirugutunnanu, anta India. I know how army is treated in each and every corner of the world. First time it was shocking when I started reading the newspaper about cantonment and all. People giving letters in the parliament, talking about the opening of the roads. Koncha sense, again I'm repeating the same thing, they should have little sense. Nation is always number one, not your wife, not your bacha, not your 8 kilometers of drive. And again there was issue about the polo ground army di akkada practice avutuntadi, games avutuntadi, no one has the right to touch. But again people dan mida they wanted to grab it, but again now adi poyindi. So that is what people, they should one selfish motives ki koncha pakkan pettisi, which is a lot in Telangana. Let me tell you, though I am a Telanganite, but majority of the people, I feel they are selfish. Apart from themselves, they see nothing. This should not happen. Yeah.
మేడం శబరిమల గురించి మీరు Yeah, Shabramala, like I still remember India had channels, 5-6 channels, nearly 10 hours నాకు పిలిచారు ఫర్ డిస్కషన్ గురించి. సో ఢిల్లీ స్టూడియోలో కొందరు ఉండేవారు, కొందరు బెంగళూరు స్టూడియోలో అండ్ తెలంగాణ స్టూడియో, హైదరాబాద్ స్టూడియోలో నేను ఇంకా 2-3 పీపుల్ ఉండేవి. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద లేడీస్ దే వుడ్ సే నో, women should go to enter Sabrimala, and I was the only woman saying no. So obviously పెద్ద డిబేట్స్ అవిది and all the people they attacking me. One anchor was in Delhi, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా, అండ్ ద మూమెంట్ ఐ వుడ్ సే నో, ఉమెన్ షుడ్ నాట్ గో, యూ వోంట్ బిలీవ్ రాజేశ్వరి, నాకు మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చారు కాదు. అక్కడి నుంచి someone was shouting, "Rekha Rao ma'am," ఇక్కడ someone is shouting. Then ఒక మాట ఎంత నాకు అవుట్బర్స్ట్ అయింది. I said, anchors, just stop, let me speak, or else I'm just leaving the studio. Then they said sorry, then they gave the time. Then I said, equality doesn't mean breaking the culture, interfering the religion rituals are different. And again, many people who came for the debates, or many people even now, they don't know that in India there are 8 temples where men cannot enter. Manshul Purushul Velakordo. And there are some temples where women should not go. Other culture untundi, tradition untundi. For example, when you go for a disco, you cannot go in your Kanjivaram Saram, dress code untundi. Right? There are some temples where you cannot go with your disco, with your jeans and all. You have to be in traditional dress. So when we talk about Sabrimala, it is a question of the character of the deity, character of the temple. When you go to Tirupati, hair le petkokordu. That is the culture. Na right, and we cannot go. So we have to respect the culture. That is the reason I said yes, they should not go. There are so many temples, and the people who are arguing, or the people who say no, we want equality, we should go, they don't know the real what a temple is. Sabrimala, that deity is a brahmachari, and it is his wish. And when you go to a temple, for you the statue is not a statue, for you it is a god. When I go to Sabrimala or when I go to Ganesha temple, for me it is not a statue, it is a god for me. The way I see my father, the way I see my mother, the way I am seeing Rajeshwari sitting in me, same thing for me. Ganesha is a person or any god with life, and I have the trust in that, so I cannot want it, right? A person who has got no belief, just who want to be in limelight, they will talk nonsense about equality, avi rights and all. That is wrong. I still remember all those debates, and 10 hours minimum I was there. Okay. Yeah. మేడం రీసెంట్గా ఒక 9 months బేబీని మీద రేప్ అనడం కూడా అది చాలా బాధాకరంగా ఉంది. కానీ ఈ సమాజం ఎటుపోతుందంటారు దీని గురించి? Here one thing I would talk about, attacks on women before I come to the children. Attack was always there. Rape was always there. A rape padam manaki elagochindi because it was happening, right? Lepta dictionary lo a word ondadu, a padam ondadu. So it is very common, manshul puttadu appa nunchi it must have been. So that is one thing. Now number of cases increase avutundo ledo, there I would like to talk. Ippudu media vastundi, oka case avute 3 days 4 days 24/7 చూపెడతారు. That is number 1. Number 2, ఇప్పుడు now people are strong enough, that is good. వాళ్ళు పబ్లిక్లో చెప్తుంటారు, మీడియా ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. Olden days also it was happening, just at the most local newspaperలో తెలిసేది, otherwise not. So rape was always there, it was always high, just because of technology, just because of our media and all, ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. Coming back to 9 months baby or children, so here one, like I was just going through some internet I was just referring. So there are some people who have attraction. For example, when we take a man or a woman, they have attraction towards opposite gender. We call it sexual orientation. There are some set of people who have orientation or attraction towards children. Adi man psychological disorder anochu, vallu puttukto vacharu. There are some men who get attracted towards men, some women who get attracted towards women, some people opposite attraction avutare. Some are there, they get attracted towards children. That is very bad. They have to control. That is the reason for this. Yes, so yes, society has to take care. And again, the difference between a man and animal is that we need to have the control, right? Like what is the difference? And again, we need to have stringent laws. ఎప్పుడైనా ఒక అన్వాంటెడ్ ఎపిసోడ్ అవుతాయి, క్యాండిల్ లైట్స్ అంటారు, ఇది అంటారు, దెన్ ఫేస్బుక్లో ఫొటోస్ వేసిస్తారు. డూ ద పీపుల్ రియలీ వాంట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఆర్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫేస్బుక్లో ఫోటో రావాలని చేస్తుంటారు? సిన్స్ ఇయర్స్ అదే అవుతుంది కదా, క్యాండిల్ లైట్ వెళ్ళిపోతారు, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? ఈజ్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ కేర్ఫుల్, ఫార్మ్ అ గ్రూప్, డూ వాలంటీరింగ్, రైట్? బర్నింగ్ వన్ క్యాండిల్ is not going to help. అసలు అక్కడ వాళ్ళకి జరిగే వాళ్ళకి న్యాయం మాత్రం జరగట్లేదు కదా. జరుగుతుందో లేదో we don't know. Are we following up? After candle march, are we pursuing ఏమవుతుంది? No, we don't know. తర్వాత ఏదో మీడియాలో వస్తుంది, న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది, then we read it. After that candle light march, story complete అయిపోతుంది.
How many of us are doing? TV debates లో వెళ్ళిపోతుంటాం, న్యూస్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోతుంది, ప్రెస్ ఇది చూస్తే ద స్టోరీ ఎండ్స్, దెన్ ఎపిసోడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ అగైన్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ద గవర్నమెంట్స్ దే నో వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. గవర్నమెంట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉన్నది. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే పోలీస్ వైజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంతా మనం యూస్ చేస్తున్నాం. టెక్నాలజికలీ వీఆర్ నెంబర్ 1 when we talk about police in Telangana. So police is doing a wonderful job. And again we have she teams. So Telangana is a safe place compared to other places. 24/7 we have the safety. But again one more thing, she teams unnayani enni mandiki telusu. We have the helpline numbers. How many of them we are going? How many of them have the awareness? E number chaste we will get the help. So the awareness, obviously the police, they are doing their awareness, they are creating the awareness. But again it is very important, schools, colleges ki at least monthly once we have to send the circulars. These are the helpline numbers. In case of emergency, contact them. మేడం, కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడానికి చాలా భయపడుతుంటారు కదా, అలా భయపడినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు? One thing we must, there's something called individual differences. Rekha is different, Rajeshwari is different, XYZ is different. You will have some plus points, I will have some plus points, some other person will have plus points. So adi తీసుకొని we have to work. కొందరు ధైర్యంగా మాట్లాడతారు, కొందరు even if they want they cannot speak. So this we have to take it, we have to accept it. So we cannot generalize. నేను మాట్లాడుతున్నానని everyone can they speak? No. So that we have to understand that. Individual difference, a concept, is a psychological concept. Once we understand individual difference, our opinion towards other person will change. You cannot expect me to be like you and I cannot expect you to be like me. It's very natural, right Amma? So kondaru maatladtaru, kondaru maatladaleru. If a person is not able to speak, they need little support. Aa support chutpakka valle iyali. That is, for example, domestic violence. ఏదైనా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అంటే స్ట్రైట్ అవే వీ అటాక్ ద గవర్నమెంట్, స్ట్రైట్ అవే వీ అటాక్ ద పోలీస్. మా పక్కింట్లో ఏమవుతుంది, క్యాన్ అ పోలీస్ కమ్ టు నో? తెలీదు, రైట్? సమ్వన్ ద నేబర్ హ్యాస్ టు ఇన్ఫార్మ్. ఆర్ వీ ఇన్ఫార్మింగ్ దెమ్? కొందరు చేస్తారు, కొందరు చేయరు, కొందరు పట్టించుకోరు. దెన్ హౌ ఆర్ వీ బ్లేమింగ్ ఇట్, రైట్? So before we blame the government, are we responsible citizen? Are we sharing the information? Are we mano? Think. No runnadi vaagiyalante, no, it's not done. Our responsibility, our duties, we have to. That is what. ఇంకా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చెప్పగలరా? Women empowerment, especially, it's an interesting topic, and the word empowerment has become a fashion word. Chadu unna, lena, ardho avana, they use the word women empowerment. It has become an umbrella term anochu. What is women empowerment? It is basically making a woman or a man to be bold enough. That is it. And this one question is that how can we make a person empowered? I want to do this, I want to do that. Until and unless financially I'm not independent, I can do nothing. So to become empowered, a woman has to be educated. She has to have a financial stability. Financial stability lepanano family lo a good position undali. Then comes the empowerment. So empowerment ani just matlado, it's not the first step towards women empowerment or any empowerment, whether it is a man or a woman. It is education. You take a normal man also, forget about women. If the man is rich, he can rule the world. Same man, a male, if he is economically not independent, he is not empowered. Empowerment is directly related to financial or economic power. That is what it is. So to empower someone, first you start with education. Once education, then skill development untundi, then after skill development comes employment. And obviously the government cannot provide employment to each and every one. So there our government is startups chestunnaru, both our Telangana government is doing, our Modi government is also doing. So akkada nunchi startups untadi, IT hubs untadi, incubation cells untadi akkada nunchi. And making everyone financially independent is not an easy task, right? Each and every person, they should have a bank account, they should have some saving. ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో మనకు తెలియదు. దెన్ ద రియల్ ఎంపవర్మెంట్ విల్ కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌరీ కేస్ మనం తీసుకుంటే, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దే టెల్ యూ డోంట్ టేక్ డౌరీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వి ఆర్ నాట్ టేకింగ్? ఆ మాట చెప్తున్నారే కానీ ఈ రోజుల్లో డౌరీ లేకుండా ఎంతమంది ఉంటున్నారంటారు? దట్ ఈస్ వాట్, జస్ట్ రూల్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్. అండ్ సోషల్ చేంజ్ తేవాలంటే మన సొసైటీలో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సడన్గా స్లోలీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. అండ్ జస్ట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డౌరీ. How rules and regulations unnai, but who is following? That is what. And again, child marriage is there. It is happening. Dongtanaga avutundi, elugu avutundi, it is happening.
though it is in the rules and regulations. Rules and regulations, it has to be implemented. I think obviously the government is doing, but some rules and regulations adi man implement chesinappudu we need some third person to involve. Just now I was talking about domestic violence. Ma pakkintlo em avutundi, I have to inform. Everywhere, for every person, we cannot have the police or a protection or security. Then comes the role of the neighbor or someone. Yes. Again, honor killing. Honor killing is illegal. Avutundi. Own talitandle aadapillaki or alluliki or some champutunnaru. Why is that? Right? Honor killing enna I still remember 2-3 TVs near 4 hours I was on this honor killing debates. Why? How can we stop? So social responsibility, social change is required, and the social change means time. Appude avutundi. Generally, like most of the time what I feel like women during the Vedic period and women now, who was more powerful, who was more empowered. When we go back to the Vedic period, akkada chuste women were very much powerful. Whether you talk about financial independence, our kalalolo also we had women writers, poets and everyone. Women were going to school, they were also into administration and all. So what I feel Vedic period lo, that is some thousands of years back, women had good position. And again, one position eppudu takku avindi when the Islamic rule came. And here also a reason is that like when the Islamic invasion avindi, they used to attack women and all. They were very powerful. Appudu daka mana Hindu kings avani weak ayyaru. So Islamic invasion avindi, appudu like they were so powerful, they used to kidnap the women, take them, rape them. So there the condition of women, it started going down. So that temporary phase, now again it is going up. So again generally people say olden days lo women were not independent, now it is independent. It is not like that. Olden days Vedic period lo women were powerful, they were performing. We have the sages like Gargi and all, famous grammar rasoru, medical, everywhere they were there. Even in Rajulo ministry lo we had some women over there. ఇప్పుడు మనం పార్లమెంట్లో చూస్తే the number is down. చూస్తే yes, our condition is going down compared to Vedic period, but slowly it will take time, women will come up. And again 33% reservation, there I feel 33% reservation దొరుకుతుంది. Can a armed nari like me and you, can we go? No. A 33% reservation is the existing MLA, existing MP, existing minister or existing active politician, వాళ్ళ wife, వాళ్ళ sister, వాళ్ళ వదిన ఎవరో వెళ్తారు, మనకు ఛాన్స్ దొరుకుతుందా? No. మేడం ఈ 33% రిజర్వేషన్ ఎంతవరకు అమలు అవుతుందంటారు? అది అమలు అవనా అవ్వపోయినా నార్మల్ ఉమెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్. Right. For example, if a politician's son becomes a politician, similarly a 33% reservation is the మనం ఎక్కడే ఉంటాం, స్టూడియోస్లో, స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో the politicians' wives వాళ్ళే వెళ్తారు. So I don't find anything great. ఇప్పుడు మనం ఎంపీస్ చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సెలబ్రిటీస్. హేమమాలిని చెప్పండి, కిరణ్ ఖేర్ చెప్పండి, దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఆఫ్ దేర్. వీ నీడ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్, దే షుడ్ బి సపోర్టెడ్. అ హీరోయిన్, నేను ఒక వీడియో చూస్తున్నాను, ఒక XYZ హీరోయిన్కి ఒక స్కూల్ ఇనాగ్రేషన్ గురించి పిలిచారు. సో షీ వాజ్ రైటింగ్ వన్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్. రైట్, ఇట్స్ అ వైరల్ ఉన్నది. ఐ డోంట్ బ్లేమ్ ద హీరోయిన్ బికాస్ షీ ఈస్ గుడ్ ఇన్ హర్ ప్రొఫెషన్. ద వే ఐ కెనాట్ యాక్ట్, similarly she must have forgotten the spelling. I think viral అయిపోయింది. What I mean, when we talk about politics, it has to be an intellectual woman, an educated woman who is aware of that, not a beauty queen. Directly మనం హాలీవుడ్ టాలీవుడ్లో చేసి పార్లమెంట్లో కూర్చోపెట్టిస్తున్నాం. దట్ ఈస్ రాంగ్. 33% రిజర్వేషన్ వచ్చినా అదే అవుతుంది. ఎమ్మెల్యే ఎంపీ వైఫ్స్ వాళ్ళు వచ్చిస్తారు. వేర్ ఆర్ వీ? So I don't support 33% reservation until and unless a normal woman like us, we get the chance to go. And if we have to go, we need crores of money. లేకపోతే we cannot become leaders or we cannot go anywhere. So what is the point? Beautiful golden law వచ్చేస్తుంది. India has 33% reservation for women, but a normal woman వంటింట్లోనే ఉంది. Is it justifiable? No. Let the women come out, we compete with men, fight and come out. And again, Indian system also we need to have some changes. For example, you take XYZ political family. కొడుకులు ఉంటారు, కూతుళ్ళు ఉంటారు. First the father promotes the son. Okay. Right. Next MLA, MP are other kodukulu avtaru, not, yeah. And again, when we take about our national level law, Priyanka Gandhi, she is not, వెనకనే support చేస్తుంది, but again it is always Rahul Gandhi. When we say Rahul Gandhi kante Priyanka is more dynamic, she can do, but nothing is happening. Anni intlo ade avutundi. It is always a boy who is promoted, and this will continue. So 33% reservation, I don't feel it is worth it. Recommended candidates వస్తారు. మేడం, మోడలింగ్స్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి?
Modeling as a profession, it is fine. We are no one to say this is right, this is wrong, right? What is good for you, it is wrong for me. What is wrong for me is good for you. Modeling is a career, and as a doctor I have to wear an apron. As a teacher or a professor, I have to wear my sari or my formals. Similarly, then in the army you have your uniform. Similarly, modeling, you have your dress code you have to wear. I don't find something very wrong or something that, yes, it has a little negative impact on the society, but good or bad, I don't believe. It depends how you perceive it, right? కాదు మేడం, కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ గురించి ఇప్పుడు టీచర్ అంటే కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, డాక్టర్ అంటే ఉంటుంది కదా, కానీ మోడలింగ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు పీపుల్స్ మోడలింగ్ అని అంటారు. That depends on our mindset, the family background we come from, అన్ని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. లైక్ టీచర్స్ అంటాం, forget about teachers, a woman going out of the house and working. Some families will enter, oh my god, Siglakonda, she's going and working in a school. For you, teaching is a decent job. For a woman, for some of them, you go to other places, they will say, oh my god, she's a working woman, respect under though. So that is how. So what is good, what is right, it depends on the individual perception. And modeling is a profession, it is perfectly all right, yes. So దాని గురించి అంత హంగామా చేసి టైం వేస్ట్ చేసి, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ సీరియస్ థింగ్స్ ఇన్ ద నేషన్. వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దాట్, వీ హ్యావ్ టు డూ దట్. వై ఒక డ్రెస్ గురించి, రైట్? పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషన్, గో హెడ్. యా మేడం, పేరెంట్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి? This is a wonderful question, and since I am both into schools and colleges, my interaction, జీవితం అంతా పేరెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ చేసే వెళ్ళిపోయింది. So coming to parents, here also I would like to talk about parents in north, parents in south. It's not that I am distinguishing north, I love north and I don't like south, ala kaadu. Just because I want to remind, since I worked throughout India, akkada Kashmir nunchi, akkada Assam, everywhere, remote places nunchi, Bangalore, that places. So I had got opportunity to talk with different managements and different parents. So coming to parents in our Telangana especially, they are very much demanding. While demand ante, first time when I came to Hyderabad, I was a principal of XYZ school, and first time I was working in not in army school in Hyderabad, in an international school where directly parents to I was interacting. First time na jeevitalo shock tagindi when I was interacting with the parents over here. They do nothing for the children. ఒక టిఫిన్ బాక్స్ కట్టిస్తే పంపించిస్తారు. దే ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్. జనరలీ ఒక స్కూల్ విల్ టాక్ అబౌట్ స్కూల్ ఫస్ట్. స్కూల్ అంటే 40% or 50% is the role of the school, rest is of the parent or the home. It has to be 50-50. That is very improvement. In a class we have 30 students, 35 students, and at home you have 1 or 2 children. So it is not possible for a class teacher or the school to look after each and every child. Your child is important for you. For me, 35 children in the class are equal for me, right? So that is one thing the parents, they don't understand. Most of the schools were, for example, the tiffin box పంపిస్తారు. ఆ టిఫిన్ బాక్స్ పిల్లలు తినపోతే కంప్లైంట్, మా పిల్లలు తినలేదు. ఆ టిఫిన్ బాక్స్లో ఏముంటుంది, ఒక్కొక్క స్కూల్లో 2 breaks ఉంటుంది. ఫస్ట్ బ్రేక్లో ఇంత పులిహార పంపిస్తారు, సెకండ్ బ్రేక్ ఆల్సో పులిహారు, అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు 2 idlis. That is how that diet is over here, and they expect the child to finish the tiffin boxes. And a tiffin box, suppose the child is not completing, again parents start complaining. That is one thing. Secondly, inko complaint untundi, ma'am, my child is not disciplined. First experience 3 years back dan sanga cheptunnanu. Grade 1 or grade 2 child, he is not disciplined. I said, em chesadu anta pedda that you are using the word indisciplined. Then he said, whatever I am talking with my wife, the child listens and chutupakkolki cheptunnaru. Is it indiscipline or common sense? If you want to do chugli about someone, alag se karo yaar, why in front of the student, right? And again, one more thing, ma parent ma maat vendu mobile phone use chestunnadu. You expect the educators, the teachers to come home and child, aa matra control you cannot do. So these are the silly things what I find in the parents of this region, right? And coming back to mobile phones and all, parents have to be very strict. For example, when I talk about a mother, she has to be a mother during a free time. She has to be a strict teacher when she's teaching the child in the evening. She has to be like a strict warden when the child is using a mobile phone and all. As a mother, she has to switch the roles. Fathers, most of the time, they are in the companies and all. Alagavado. Mother has to change her roles, then only we will have good disciplined children. Otherwise no. Everything school pumping chesi 24/7 you are sitting in front of the TV.
How is that? ఇంకొక trend what I have seen, like as per CBSE, senior KG, lower KG, nursery వాళ్ళకి half day ఉండాలి. Nowadays కొత్త pressure వచ్చింది, keep the children entire day in the school, so that the teachers are teaching, playing the role of the ayahs, looking after the children, and the mother is sitting in front of the TV. This is new trend which is happening in our south. So these are few things which are very alarming, and the responsibility has to be both of the father and the mother, at least of the mother, because father, most of the time the father is in the office or somewhere. ఇప్పుడు ఎవ్రీ హౌస్లో ప్రతి ఒక్కరు మొబైల్స్తోనే యూజ్ ఎక్కువైపోతుంది మేడం. Yes. పిల్లలు అంటే ఎటు చూసినా కానీ ఒక్కొక్క బెడ్రూమ్లో ఒక్కొక్క సిట్టింగ్ కూర్చొని వాళ్ళు చక్కగా మొబైల్స్ తోటి ఎంగేజ్ అయిపోతున్నారు. దీనికి రీజన్ ఏమంటారు? మొబైల్ మనకి చెప్తుందా కమ్ అండ్ యూజ్ మీ? డిడ్ ద మొబైల్ టెల్ యూ? మనకు మొబైల్ ఫోన్ చెప్పదు కమ్ యూజ్ మీ అని. వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. హ్యావ్ యువర్ విల్ పవర్, హ్యావ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, దట్ ఈస్ ఇట్. Whenever we know something we are doing wrong, simple thing is what? Willpower and determination. And there is something called mental elasticity. According to that theory, if anything we do for 18 days continuously, adi manki habit ayipotundi. For 18 days you limit your mobile time, 18 days continuously you have to do, manka habit ayipotundi. So generally I tell my students and all, like if suppose something is good, you know it is good and you are not doing it, go for this theory of elasticity of mind. 18 days kashtapado elogo, you do that continuously, automatically it will become a habit, then your life will be easy. Sometimes అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు కదా మేడం మొబైల్స్కి. అంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్ చూడాలి, ఫేస్బుక్లో ఏమొచ్చింది, ఇలా కొన్ని ఏమైనా సర్ప్రైజింగ్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో, అలా దాని విషయంలో కొంచెం అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు మొబైల్. Okay, one thing Rajesh, I'll tell you, you are teaching in one school. Yes. Before you were not a teacher, you were at home 24/7. Online was, Rajeshri was online. Yes. Now we are going to school. At what time you are checking your WhatsApp and Facebook? Okay. Are you watching it? No. సో మనకి ఎక్కువ ఫ్రీ టైం ఉంటే, ఎక్కువ వేస్ట్ టైం ఉంటే, ఎక్కువ ఖాళీ టైం ఉంటే ఇవన్నీ పిచ్చి పనులు చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఊపిరి తీసుకోవడానికి టైం ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ సింగ్, రైట్? ఇప్పుడు వెన్ ఆర్ యూ చెకింగ్ యువర్ మొబైల్? స్కూల్ జాయిన్ అవ్వక బ్రేక్ టైంలో 2 minutes చూస్తుంటారు, ఆఫ్టర్ కమింగ్ హోమ్ ఓన్లీ. సో డే టైంలో యూ ఆర్ బిజీ, స్కూల్ విల్ నాట్ పర్మిట్, కాలేజ్ విల్ నాట్ పర్మిట్, రైట్? So if you are not busy, you have to make you busy by these things, right? సమ్టైమ్ మేడం ఇంటికి వచ్చినా కానీ ఆ మొబైల్ ఏముందో, మొబైల్లో ఏం మెసేజ్ వచ్చేసాయో అదొక అడిక్ట్ లాగా అయిపోతుంది. అది అడిక్షన్ కాదు, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. For example, things are so bad over here, sometimes it is very important for us to stay connected, but we should not go crazy about that. Communication skill unnadi, communication technology unnadi, it is a big asset, because I have seen that life when we did not have phones, we had inland covers. I still remember in NCC camps ki velidani for months together. Suppose if in train ekkanu, after 3 days I would go to Darjeeling. Akkad letter raste, after 6 days or 7 days amma valki letter ochidi. Imagine that period, 10 days train ekkesarki letter vachesarki, how is Rekha, is she safe ani 10 days pattidi. Imagine as a parent and the tension untundi. Pillar hostel unnaru, oka letter raste minimum 7 days. For that 7 days landline anta levu appudu manki unnanu, most of the time it was dead, right? So ఆ 7 days లో ఒక భయం ఉండేది, హౌ ఈజ్ మై చైల్డ్, ట్రైన్ ఎక్కించేసాం, రీచ్ అవ్వడా లేదా, ఇప్పుడు దట్ టెన్షన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్ బూమ్. ఐఎమ్ అ పర్సన్ విచ్ హూ హాస్ సీన్ లైఫ్ వితౌట్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ and normal landline, and now so life has become comfortable, it has become safe, but yes, we are misusing. And again now awareness manchulo vastundi, when many people they give the mobile to their children only for half an hour or something, but ekku free time unte either TV దగ్గర ఏవో ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తుంటాం. ఈవెన్ వెన్ యూర్ ఫ్రీ, వెన్ యూర్ వాచింగ్ టీవీ, గో ఫర్ గుడ్ న్యూస్, వాచ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, డిస్కవరీ ఉన్నది, కొంచెం తెలంగాణ న్యూస్ చూడండి, నేషనల్ న్యూస్ చూడండి, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో యూ సీ. Even in the TV is a beautiful world, the entire world is coming to you, so much you can learn from the TV. Even when you see mobile phone, go to the YouTube, మంచి మంచి లెక్చర్స్ ఉంటాయి, స్పీచెస్ ఉంటుంది, హౌ టు బీ అ గుడ్ పేరెంట్, హౌ టు బీ అ గుడ్ పర్సన్, హౌ టు బీ అ గుడ్ సిటిజన్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. Instead of going for your Facebook and all, it is important, connectivity is important. Apart from that, go to the YouTube, go for good lectures, science, technology, artificial intelligence. So much is coming, become awareness in that. There is a beautiful YouTube blog link unnadi, kitchen science. Kitchen science tells a mother who is at home how you can convert your kitchen into a science laboratory. For example, man pillaki physics, chemistry, biology cheptuntam. What is physics? For the fan which is working, that is physics. Light is burning, that is physics.
What is chemistry? The paint on the wall is chemistry. So mothers, they can learn these things in the interview, and they can convert the entire kitchen, entire drawing room or bedroom or the entire house into science lab. If every mother who is not working, if they have a lot of time, visit those kitchen science. Like when you open a fridge, if you have a small child grade 1 or 2, we have a chapter in science called forms of water. Forms of water lo we talk about evaporation, condensation and all those things. Open the fridge, show ice is solid form of water. When we are boiling water, steam అవుతుంది. ఈ రోజుల్లో మదర్కి అంత టైం ఉందంటారా? నేను ఏ మదర్ సంగతి చెప్తున్నాను? దట్ మదర్ హూ ఈజ్ వాచింగ్ అదర్ సీరియల్స్. డోంట్ వాచ్ సీరియల్స్. మదర్స్ హ్యావ్ టైం. వర్కింగ్ మదర్ ఉంటే కొంచెం లిమిట్ ఉంటుంది. మదర్ హూ ఇస్ అట్ హోమ్, హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు, పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటారు. వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ టు డూ? పని ఉంటుంది. 24/7 హోమ్ మేకర్ ఇస్ బిజీ. బట్ ఆ ఫేస్బుక్లో గో ఫర్ యూట్యూబ్, గో ఫర్ దోస్ ఛానల్స్. ఎడ్యుకేటివ్ వాళ్ళు కొంచెం నేర్చుకుంటే దట్ నాలెడ్జ్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ స్కిల్ క్యాన్ బి షిఫ్టెడ్ టు ద చిల్డ్రన్, రైట్? Entertainment is important. For 1.5 hours you watch the serials, it's absolutely important. De-stressing is important, relaxation is very important. Apart from that, anta time waste cheskokonda learn something from the YouTube, pass it on to the children. You learn something, go learn some good cooking that you can do, right? Serial is also good. I don't say serials are not good, but 3 hours, 4 hours, that is wrong, right? In that way. పూర్వకాలంలో పెద్దవాళ్ళు మేడం వంటలు చేస్తే చాలా కమ్మగా ఉంది అని చక్కగా చేసి పెట్టేవాళ్ళు కదా. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉమెన్స్ అంతా కూడా యూట్యూబ్లో చూస్తారు, యూట్యూబ్లో ఈ వంట బాగుంది, ఈ వంట బాగుంది అని చెప్పేసి ఇలా చేస్తుంటారు. కానీ పెద్దవాళ్ళని ఎందుకు ఫాలో అవ్వరంటారు? అప్పుడు మనకి మిక్సీ లేవు, రుబ్బురోలు ఉండేది, రైట్? చట్నీ అండ్ ఆల్ యూస్ టు గ్రైండ్. సో జనరలీ దే సే లైక్ రుబ్బురోలు అవి యూస్ చేస్తే, హ్యాండ్ గ్రైండింగ్ చేస్తే ఆ టెంపరేచర్ వల్ల ద కెమికల్స్ అవి రిలీజ్ అవి ఫుడ్కి ఫ్లేవర్ ఎక్కువ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మిక్సీలో అవన్నీ లేవు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఇట్ గోస్ డౌన్. అండ్ అగైన్ ఓల్డెన్ డేస్లో వెన్ ఎవర్ వీ గ్రైండ్, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్, బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్, కెమికల్స్ రిలీజ్ అవి ద ఫుడ్ బికమ్స్ మోర్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ మోర్ హెల్దీ. అది మనకి లేదు బికాస్ ఆఫ్ comforts that you say. Even if you go to places towards Rajasthan and all, even now you won't believe podun lagani ginger garlic paste for rubberul meda they do it. It is happening in the villages, it's happening. And again when YouTube lo choste, again we are going back to the villages, matti tepella lo ondukuntunnam, traditional cooking is going on. And again to save time, we are using pressure cookers and all. And for example, when we cook rice, there is a difference in taste. Pressure cooker rice, anno varchkodo, and something we call it attasra, right? So that is it. So machine cooking, normal cooking is same, but again it depends on the time and all. Akmat manki comfort to stay. Obviously we go towards that. It's human nature. But again now we see people, mothers are very conscious now. Mothers are conscious. Most of the mothers are educated. Majority of them they plan yearly fruits pampistaru. Somehow mothers plan food. Educated mother is always informed mother, and that information it goes to the kitchen. It goes to the tiffin boxes, it goes to the plate of the family. మేడం ఇప్పుడు ఈ టిక్ టాక్ అనేది మనం చూస్తున్నాం కదా. ఆ టిక్ టాక్లో చాలామంది అంతా అడిక్ట్ అయిపోయినారు. ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఒక లేడీ ఆ టిక్ టాక్ దాని గురించి సూసైడ్ చేసుకునే పురుగు ముందు తాగిందని విన్నాను. అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటారు? టిక్ టాక్ అంటే ముందు వచ్చింది మనకి బ్లూ వేల్ గేమ్, రైట్? సమ్ ఛాలెంజెస్ వర్ దేర్ అండ్ ద లాస్ట్ ఛాలెంజ్ సేస్ వీడియో రికార్డ్ అండ్ యూ కమిట్ సూసైడ్. అలా కేసెస్ అయింది, ఇప్పుడు బ్యాన్ అయిపోయింది. అండ్ టిక్ టాక్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీ టేక్ టిక్ టాక్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే, ఇట్ ఈస్ గుడ్. ద రీజన్ ఈస్ దాట్ ఎవ్రీ పర్సన్, నార్మల్ పర్సన్, దే వాంట్ టు సీ దెమ్సెల్వ్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్, దే వాంట్ టు బి ఇన్ ద మూవీస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టిక్ టాక్. అవర్ డిజైర్, అవర్ ఇంటెన్షన్కి రిలీజ్ చేయడానికి. ఓల్డెన్ డేస్లో వెళ్తే లైక్ చాలామంది యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ దొంగతనంగా ఇంటించి పారిపోయి దే వుడ్ గో టు మెడ్రాస్ ఆర్ ముంబై టు జాయిన్ మూవీస్. అవిది అక్కడ రైట్ హ్యాండ్లో పడోరు ఆర్ సమ్టైమ్స్ రాంగ్ ప్లేసెస్లో పడి డ్యామేజ్ అయింది. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ సైకాలజీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే లవ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఐ లవ్ సీయింగ్ మై ఫోటోగ్రాఫ్, I love seeing my video ఎక్కడైనా ఉన్నది. దట్ ఈస్ హ్యూమన్ నేచర్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ సాధు గీదు అంటే వాళ్ళు సో దట్ ఈస్. అండ్ మార్నింగ్ ఎపిసోడ్ అవింది సూసైడ్ అవ్వడానికి ఒక రీజన్ ఉండదు. Suddenly no one commits suicide. There is a long history why suicide happens. Suppose just I say, why are you watching suicide? Why are you watching TikTok? And karo suicide cheskunnarante, that is not possible. One sentence is not possible. Maybe that Bangkok history ondochu. I will not talk about this particular case. Whenever there is a suicide,
ఒక బిల్డప్ ఉంటుంది, ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ అ లాంగ్ హిస్టరీ, దెర్ ఈస్ అ లాంగ్ స్టోరీ. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ స్టూడెంట్ సూసైడ్, ఇప్పుడు మన ఐఐటీలో ఒక సూసైడ్ అయింది, రైట్? సో వెనెవర్ దెర్ ఈస్ అ సూసైడ్, ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ దేర్ ఆర్ సమ్ వార్నింగ్స్ వస్తుంటాయి, సిగ్నల్స్ వస్తుంటాయి. ఆ వార్నింగ్స్, ఆ సిగ్నల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ సేవ్ ద పర్సన్. First of all, suppose a person, like when I talk about my engineering students or school students or college students, if intermediate appudu bold suicides avindi. So first is there is a lot of pressure from the society. Grades ekku raapothe parents bhayam untundi, parents కొడతారు, తిడతారు, పేరెంట్స్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది, నేబర్స్ ప్రెషర్, చుట్టాలు పక్కాలు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే. సో ద సొసైటీ ప్రెషర్, ఇట్ కమ్స్ ఆన్ ద పేరెంట్స్, ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ ఇట్ గోస్ టు ద స్టూడెంట్స్, అండ్ చిన్నపిల్లలు, పోర్ కిడ్స్ తట్టుకోలేక ట్రాప్ అయిపోయి దే కమిట్ సూసైడ్స్. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ చూసుకుంటే ఐఐటి, దట్ నాట్ టు అ నార్మల్ ఇన్స్టిట్యూట్, బిఫోర్ డైయింగ్ ద చైల్డ్ దట్ ఎంటెక్, అతను మాస్టర్ డిగ్రీ ఏదో చేస్తుండాలి ఆయన, హీ హ్యాస్ రిటన్ 8 pages లెటర్ వై హీస్ కమిటింగ్ సూసైడ్. అండ్ అగైన్ ఆ లెటర్ చూస్తే బాధ వస్తుంది. He was giving information to his friends, I'm going away, I'm sorry, don't miss me, and life is wonderful. He was telling them to live their life, but this boy, he committed suicide. And again he mentions a reason why he was committing suicide. He says that he was a burden on the parents, his burden on the society, his grades baagledu, employment doragadu. So he was undergoing the trauma since 1 or 2 years, then suicide cheskuntaru. So behind every suicide there is a reason. And just I was talking about the warnings, man ela kanpeడతాం suicide ఎవరో చేసుకుంటారని. వాళ్ళ బిహేవియర్లో చేంజ్ ఉంటుంది, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు బుక్స్ చదువుతారు కొంచెం, హౌ టు కమిట్ suicide, అదొకటి ఉంటుంది. దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు డెత్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ డెత్, అవన్నీ ఆ రూట్లో వెళ్ళిపోతారు. దట్ ఈస్ వన్ సిమ్టమ్. సెకండ్లీ, ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమిట్ suicide, what is the mode of suicide, దాని ప్రకారం వాళ్ళకి తాడు కొనుక్కుంటారు, or దుపట్టా సంథింగ్ దే విల్ అరేంజ్, దే విల్ సెట్ ద టైమింగ్. ఆర్ పెస్టిసైడ్స్, దే విల్ డూ ద రీసెర్చ్, ఏ పెస్టిసైడ్స్ వేసుకుంటే ఎన్ని క్షణాల్లో వాట్ చచ్చిపోతారో అవి చూసుకుంటారు. సో ద రీసెర్చ్ గోస్ ఆన్. ఇంకొక ఉంటుంది, వి కాల్ ఇట్ saying bye bye. So they have decided I'm going to die. So for few days they visit all the relatives, finally they say bye bye. Every ipurdaka they did not visit any house, any relative, but they will go bye chapdaniki last time. So even is symptoms mano చూసుకోవచ్చు. దెర్ ఈజ్, అండ్ కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు డ్రగ్స్లో వెళ్ళిపోతారు దాని ముందు, కొందరు ఉంటారు దే స్టార్ట్ సెపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీలో ఏకాంతంలో వెళ్ళిపోతారు. సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ విచ్ టెల్ ఎస్ he is getting into depression ఎక్కువ అయిపోతే they go towards suicide. So there is a history. Just TikTok lo husband elagannaaru and committed suicide ante no, maybe something else was also there. Since it's a personal family issue, I don't have the right to comment, but just TikTok is a issue, no. But again I do agree there is a lot of addiction. ఇప్పుడు మన సెల్ఫీలో ఎన్ని సూసైడ్స్ అవే, యాక్సిడెంట్స్ అవే, రైట్? కొండలు గొట్టల మీద వెళ్తారు, తీసుకుంటారు, చచ్చిపోతుంటారు. దట్ ఈస్ రైట్. మేడం, ఇప్పుడు యూత్ పబ్జీ గేమ్ అనే ఒకటి ఉంది కదా మేడం, ఆ గేమ్లో యూత్ చాలా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు, దాని గురించి. పబ్జీ వాజ్ అ బిగ్ థింగ్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పార్లమెంట్ దగ్గర వెళ్ళారు క్యాన్సిల్ చేయమని, దానికి కదా బ్యాన్ చేయమని. సో నాట్ ఓన్లీ పబ్జీ, యూ టేక్ ఎనీ గేమ్, people are getting addicted. So now we have to go to the roots why. It is not Blue Whale, it is not TikTok, it is not PUBG. The question is why. First of all, emotundi, like families are very small, husband, wife, 2 children, and suppose husband, wife, they are working, they come home by 5 o'clock or 6 o'clock or 7 o'clock, right? School nunchi pillalu 4 o'clock the work vachestaru some schools lo. So someone has to look after the child. If the child intlo bag pettesi tinis avatal velte, there is no safety, ever kidnap chestara enta tension. So as a mother, as a father, I feel it is better for the child to stay at home with TV, with mobile, rather than going out. So that is one thing. And secondly, like playgrounds manki levu, where are they going to play? Thirdly, we don't have the number of children. Olden days local family lo 5 children, 10 children unnoro. So in one area you had lots of children. Ippudu pedda problem ante oka colony untundi, 2 children or 1 child, right? So age group different ga untundi. So now the children, they are not getting their own friends also, avanni unnadi. So when we talk about PUBG or this technology, this is one of the reason I feel. And again, as parent, if suppose I have got a 5-year-old child, daily ready avi park తీసుకెళ్ళానంటే నాకు చికాకు. If I have an ayah, the ayah will take, or give a mobile phone. The child is busy and I'm doing my work, or I'm resting, because since morning 8 o'clock to 4 o'clock I'm working. Now rest lack అయిపోతుంది, the child is later, when it is too late, then we blame the child, not even us. So what I feel, it is most of the time it is the mothers who are responsible. Another example I would like to give,
ఇప్పుడు పూర్వకాలం చిన్నపిల్లలు తినిపోతే చందమామ కథ చెప్పేసి అమ్మ నాన్న ఆర్ నాన్నమ్మ ఎవరో తినిపించారు. నౌ గివ్ ద మొబైల్ ఫోన్ ఆన్ ద మూవీ, స్పూన్స్ పెట్టేయండి. సో వెన్ 6 months old child or 3 months old also, right, మొబైల్ ఆన్ చేసిస్తారు. అది స్లోలీ అడిక్షన్ అయిపోతుంది. అండ్ బై ద టైమ్ ద పేరెంట్స్ దే రియలైజ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ అడిక్టెడ్, అప్పుడు మనం తీస్తే దెన్ ద చైల్డ్ గెట్స్ ఇన్ టు డిప్రెషన్, పర్సనాలిటీలో చేంజెస్ వచ్చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్, మెంటలీ దే ఆర్ డిస్టర్బ్డ్. దట్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్. స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఇంకా ద చైల్డ్ స్లోలీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. So it is basically the family, not the technology. Sometimes they have angry also, ma'am. Yes, violent behavior వచ్చేస్తుంది. When I want something, for example, drug addict, 5 o'clock I want my drug, ఆ టైంలో దొరకకపోతే I will get mad. A person who is lot into tea and coffee, 5 o'clock టీ దొరకకపోతే headache అంటారు. We become restless. I love tea. 4 o'clock, 5 o'clock టీ దొరకకపోతే I get mad. I cannot. ఎక్కడో వెళ్ళి టీ తెచ్చుకుంటాను. Whether you call it addiction or whatever. What is addiction? Addiction is anything without which you cannot live. Whether it can be your snack or whether tea or coffee or milk, that is addiction. Addiction is not only a cigarette or something. Anything, ee time lo adi dorakapothe your behavior changes, you become violent. That is your addiction. If addiction ante man anukuntam cigarette or drug, no, that is what I feel addiction is. So that is how it is happening. Madam, ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మీరు స్టూడెంట్స్ కి యూత్ కి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తారు? ఇప్పుడు దాకా కెరీర్ వైజ్ ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్ బీ అ గుడ్ డాక్టర్, గుడ్ ఇంజనీర్, అవే చెప్పేదానికి బీ అ పైలట్ అని. నౌ ఐ టెల్ దెమ్ బీ అ పొలిటీషియన్. Politician is power. Politician is development of the nation. Politician is equivalent to patriotism, provided you are sincere, you are not corrupt, you will get an opportunity to serve the nation. And again, at the same time, don't follow those politicians who are corrupt, who have become crorpatis after joining politics. Be a sincere politician. Serve the nation. Your nation has to be first priority, then yourself, your family and all. That is it. Thank you so much, madam. మీ వాల్యుబుల్ టైంని తెలుగు వాకిట్లో ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి మీరు. Thank you so much. Telugu Vaakati, it is my adrushtam, it is my luck. I got a massive platform. Thank you so much. Thank you. హాయ్, నేను మీ లహరిక. This is Arun Pawar. నేను శ్రీదేవి. This is Jabardast Avinash. Paroma Dasgupta. I'm Vaibhavi Joshi. Please watch and subscribe. Share and subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please do subscribe. Telugu Vaakitlo. తెలుగు వాకిట్లో. Telugu Vaakitlo. తెలుగు వాకిట్లో. తెలుగు వాకిట్లో. తెలుగు వాకిట్లో. తెలుగు వాకిట్లో. Telugu Vaakitlo. And Telugu Vaakitlo. Please do watch and you'll love it.